Hello, namaste sabelai. Welcome to the NOCLUE Podcast. This is the podcast where we ask questions about ourselves as Nepalese and about our culture, mindset, and behaviors. We will try to think deeply, creatively, and critically to come up with potential solutions to problems that exist among us, or even pat ourselves in the back for doing some things correctly. In this episode, I had my friend Preety on the podcast. This was a very educational one, and we talked about how her life was in Nepal, what it was like in the USA, and about her travel histories. We talked about what she learned during these years and also what we, the people in Nepal, can do to bridge the gap in terms of advancements, as well as how to do more than just play second fiddle to bigger countries as Nepalese. Okay, so welcome to everyone listening to the episode right now. In today's episode, we have one of the sweetest, most ambitious person I've met in the States, and her name is Preety Gurung. We met back in Missouri when we both first came to the States, I guess. And I'll let her introduce herself. Hi, Sohel. Um, I am Preety. I am a full-time student and I'm currently doing my master's in actuarial science. I recently moved from States like a couple of months ago. So yeah, that's all. अनि you first graduate भएपछि फर्स्टमा युके मुभ भयो होइन फर्स्टमा लेट्स स्टार्ट युएसबाटै फर्स्ट टाइम तिमी लेट्स स्टार्ट नेपालबाटै एक्चुली नेपालमा चाहिँ हाउ वाज यर लाइफ नेपालमा बिफोर कमिङ टु द स्टेट बिफोर कमिङ टु द स्टेट म चाहिँ खास स्टेट आउने कि नआउने भनेर लाइक डिसिजन गरिरहेको थिएँ. Like I was basically doing after plus two चाहिँ मैले engineering bridge course नै गरिरहेको थिएँ and side by side TOEFLको क्लासेसहरू पनि लिइरहेको थिएँ and yeah just like normal like just घरमा बस्ने classes जाने आउने it was like nothing special, just regular. अनि तिमीले इन्जिनियरिङ पनि गरिरहेको थियौ अनि वाज देयर एनी डिड यु लाइक लिभ इन्जिनियरिङ अनि युएस आयो कि कसरी भयो तिमीले Yeah, so के थियो भने मेरो जब TOEFLको एक्जाम बुकिङ लाइक डेट्सहरू म चाहिँ ब्रिज कोर्स गरिरहेको थिएँ इन्जिनियरिङको सो लाइक मैले इन्ट्रान्स एक्जामिनेसन चाहिँ दिन पाएन किनभने TOEFLको एक्जाम चाहिँ फर्स्टमा थियो अनि मैले यदि सक्सेसफुल भएर यता हुन्छ भने चाहिँ म छोडिदिन्छु भन्ने टाइपकोमा थियो एन्ड देन लाइक TOEFLको एक्जाम फर्स्ट भयो अनि स्कोर्सहरू पनि राम्रो आयो अनि त्यसपछि चाहिँ ओके अनि मैले लेफ्ट गरिदिएँ ब्रिज कोर्स. इन्जिनियरिङ नेपालमा इन्जिनियरिङ पढ्दा चाहिँ कस्तो थियो तिम्रो एक्सपिरियन्स डिड यु लाइक इट अर डिड यु जस्ट डु इट पहिल्यै थाहा थियो कि तिमीलाई मैले टोफलमा राम्रो आयो अनि बाहिर जाने मिल्यो भने चाहिँ म छोड्छु नै भनेर कि हाउ वाज योर एक्सपिरियन्स त्यसमा चाहिँ लाइक मैले चाहिँ इन्जिनियरिङ भन्नाले पढिसकेको थिएन नि त म ब्रिज कोर्समा थिएँ इन्जिनियरिङ प्रिपरेसनहरू गरिरहेको थिएँ नि त बट देन मैले प्लस टूमा नै म इन्जिनियरिङै पढ्छु भन्ने टाइपको थियो मलाई अनि म युएस गयो भने नि इन्जिनियरिङै पढ्छु होला भन्ने चाहिँ सोच थियो द्याट वाज इनिसियल फेज तर म इन्जिनियरिङमा ग्रेजुएट चाहिँ भइनँ एन्डमा बट देन लाइक वेन आई स्टार्टेड लाइक त्यो चाहिँ मेरो मेन एम थियो मैले प्लस टूमा चाहिँ म्याथ्स गरेको थिएँ अनि आई वाज दि ओन्ली लाइक हाम्रो म्याथ सेक्सनमा चाहिँ 2टा मात्रै केटी थियो कि हाम्रो प्लस टू साइन्समा चाहिँ एन्ड आई वाज वान अफ दोज 2 गर्ल्स अनि त्यति बेला चाहिँ म ब्रिज कोर्स या युएसए आए पनि इन्जिनियरिङै गर्छु भन्ने हिसाबले गरेको थिएँ but eventually everything changed. I think US आएपछि I think त्यही हुन्छ सबैको फर्स्टमा एउटा पढ्ने भनेर हुन्छ अनि त्यसपछि you get here अनि you see all of the options that are available नेपाल जस्तो like rigid हुँदैन अनि I feel like that's good in a way that you get to explore yourself. Yeah, and yeah, one thing I liked about USA, you understand what you really like. Like Nepal does it, it's like math पढेपछि oh you have to go to engineering भन्ने एउटा fixed हुन्छ नि त path majority studentले लिने whereas यहाँ आएपछि चाहिँ you see a lot of options like math भित्र नै you can choose so many options भनेपछि चाहिँ it's like yeah really nice here. Definitely. अनि तिम्रो फर्स्ट टाइम युएस आउँदाखेरि चाहिँ लाइक फर्स्ट इयर चाहिँ तिमीलाई कस्तो भयो त आई नो 6 months त हामी एउटै कलेजमै थियौँ बट लाइक फर्स्ट इयर इन जनरल चाहिँ तिम्रो हाउ डिड यु फिल इट व्हेन फर्स्ट इयर इन जनरल चाहिँ भन्नुपर्दा चाहिँ आई थिङ्क द्याट वाज द मोस्ट लाइक
US को US आएपछिको most like struggle गर्नुपर्ने year because like even though हामी English medium स्कुलमा पढे पनि we never heard like हामी जे कुरा नि इङ्ग्लिसमा आएर बोल्नु पर्थ्यो which is like a challenge sometime. अनि नेक्स्ट भनेको चाहिँ फर्स्ट टाइम जब गर्न जानु पर्यो लाइक अब प्लस टूसम्म नेपालमा पढ्दा कहिले नि बाहिर काम गरेकै हुँदैन अनि अभियसली लाइक वर्क प्रेसर अनि म युएस आउने बेलामा चाहिँ आई थिङ्क मेरो माइन्ड चाहिँ स्टिल लाइक मेच्योर्डै थिएन टाइपको हुन्छ नि मलाई चाहिँ लाइक थाहा नै थिएन वहाँ गएर के गर्ने आई जस्ट ह्याड कि म गएर पढ्छु इन्जिनियरिङ पढ्छु अनि मात्रै थियो लाइक अब हामी यसरी युएसमा आएर वेल राउन्ड हुनुपर्छ इन्डिपेन्डेन्ट हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो दिमागमा त्यति बेला आइसकेको थिएन विच I learned in my first year in US also, like I learned to be independent and like more open on a skill. Like I used to be very shy and never talk with so many people and like the first year was like learning phase when I'm Mm. You know, मलाई पनि फर्स्टमा आउँदाखेरि चाहिँ आई फिल लाइक बाहिर आएर इन्डिपेन्डेन्ट हुने अनि मच्योर हुने त्यो साइड आई डोन्ट फिल लाइक वी पे मच अटेन्सन होइन आउँदाखेरि नेपालबाट आउँदाखेरि यहाँ पुगेपछि चाहिँ यु सी एभ्रिथिङ द्याट्स गोइङ अन एन्ड देयर इज नो वान टु basically blame your problems on type of yeah then you start to understand life, I guess. yeah हाम्रो त्यो सोच्ने लाइक त्यो थट गर्ने प्रोसेस नै चेन्ज भइजाँदो रहेछ कि त्यो यहाँको सर्कमस्टान्सेस त्यो सिचुएसन्सहरूले गर्दाखेरि चाहिँ initially my US found that the only intention was like, okay, I'm gonna study, but didn't know anything much about like bairaको कुराहरू. It was hard. I mean, it was fun. The first 6 Yeah. months I feel like was really fun. Yeah. And the next 6 months was the part where you start to regret in a way. Not regret, but think twice, I guess. And तिमीलाई फर्स्ट टाइम त्यो 6 months मिजोरीमा त्यो हामी टावर्सहरूमा बस्दाखेरि त्यो डोर्म रुममा बस्दाखेरि डु यु थिङ्क एनिथिङ वाज लाइक अ बिग shock to you? Was there any moment where you thought this is not what I thought it was going to be, or this was exactly what I was thinking in my head, what USA is going to be like, or how did you think it went? So like initially my first one belongs to my roommate Supriya थियो, like she was also from Nepal and हामी my नेपालबाट चिनेर आएको so मेरो roommate नेपाली नै भएको भएर मलाई त्यस्तो अप्ठ्यारो चाहिँ भएन डर्म लाइफ भनौँ न बट देन मेरो आरे त्यो फ्लोरको आरे पनि सी वाज रियली नाइस अनि मेरो फ्लोरमा चाहिँ मसँगै आएको साथीहरू पनि थियो भनौँ न मसँगै नेपालमा इदर स्कुल गरेको या प्लस टूमा सँगै पढेको साथीहरू हामी सँगै आएको थियो त्यही भएर मलाई डर्ममा चाहिँ मैले केही त्यस्तो एक्सपेक्टेसन राखेको थिएन हामी सँगै साथीहरू 4-5 जना आएको थियो अनि एउटै फ्लोरमा थियो त्यही भएर मलाई त्यस्तो प्रब्लम चाहिँ भएन बट देन मेरो साथीहरूको चाहिँ अमेरिकन रुममेट्सहरू थियो एन्ड दे वर क्वाइट नर्भस लाइक ला अब कस्तो हुन्छ भन्ने टाइपको थियो बट देन फर मी वाज नर्मल एन्ड द फनिएस्ट पार्ट वाज लाइक मेरो सबै साथीहरू म र मेरो रुममेट बाहेक चाहिँ अरू सबै साथीहरूको चाहिँ फरेन रुममेट्स भएको भएर हामी सबैजना चाहिँ मेरो कोठामा आएर सुत्थ्यो कि लाइक द डममा सो द्याट वाज लाइक इन्ट्रेस्टिङ पार्ट बट देन ओभरअल त्यस्तो सकिङ चाहिँ भएन बट फुड प्रब्लम like because नेपालबाट भर्खर आएपछि चाहिँ their menu options were quite different and new अनि त्यो भएर चाहिँ खानाको लागि अलिकति प्रब्लम अनि टाइम म्यानेजमेन्टहरूको प्रब्लम अदर देन द्याट लाइक त्यस्तो गाह्रो चाहिँ भएन डर्म लाइफ I think food I think is one of the biggest shock when US आएपछि like knowingly or unknowingly type yeah अनि फर्स्ट टाइम युएसए आउँदाखेरि चाहिँ it used to be a big thing कि कोक चाहिँ पानी भन्दा पनि सस्तो हुन्थ्यो like 1 liter of coke is like cheaper than half liter of water or something होइन अनि फर्स्ट टाइम आउँदाखेरि चाहिँ you don't realize कि like कतिको नराम्रो पनि हुन्छ त्यो कुराहरूले like मैले कति कोक खाएँ होइन अनि I gained like so much weight in like 6 months अनि like हामी बिहान पानी नखाइकन कोक खान्थ्यो like that was like अब त्यो नै एभाइलेबल थियो हाम्रो अगाडि and then we were like okay त्यस्तो टाइपको and it was cheaper too where in Nepal coke is like much more expensive pani bhanda and it's like a luxury if coke khana payo bhane यहाँ चाहिँ it's like I don't know यहाँ चाहिँ it's like coke first and then it's water type so everywhere so what did you graduate in again मैले चाहिँ bachelor's in mathematics with the minor in statistics
So मेरो aim चाहिँ like I wanted to go in actuarial science. So actuarial science पढ्नको लागि चाहिँ मान्छेहरूले different routesहरू choose गर्छ. They choose either maths, statistics, or economics, or finance, or actuarial science. तर म मेरो युनिभर्सिटीमा चाहिँ actuarial science को लागि भनेर specific major थिएन. So I choose the route of mathematics. That's another good thing about the USA too. Like even if your university doesn't have it, you can still work your way through the system. And so you graduated in 4 years, I think, right? Or less than 4 years? Yeah, 4.5 years. 4.5 years. Mm. My first semester How hard in was it? Missouri. It was really hard. Like, when 4 years, because in those 4 years, I've changed my major so many times, so that really affected my degree. कति छिटो भ्याउने र कति ढिलो भ्याउनेमा. I would have finished my degree way earlier in 3 years or so if I was just continuously studying and like एउटा नै विषय. But then मैले भने जस्तै म US आउने बेलामा चाहिँ I came as a computer science major. I changed it to computer graphics अनि बिचमा I thought like, oh no, this is not for me. मलाई फेरि इन्जिनियरिङै गर्न मन छ भनेर मैले ब्याक इन्जिनियरिङमा चेन्ज गरेँ. And then at the end, I again thought like मेरो चाहिँ त्यो स्कलरसिपहरूको चाहिँ अलिकति प्रब्लम भएको थियो. Like my scholarship was only for 2 years तब म कम्युनिटी कलेजबाट मुभ भएँ अनि मेरो इन्जिनियरिङ कन्टिन्यू गर्नको लागि चाहिँ it would take me 2.5 or 3 years. अनि त्यत्रो फी त अब आफूले वर्क गरेर एफोर्ड गर्न सक्दैन. So I was like मेरो माइन्डमा चाहिँ सेकेन्ड प्लान थियो कि if I cannot make it engineering like त्यति टाइमभित्र then I would do maths and go for actuary and well that worked for me. So मैले 2 yearsमा चाहिँ rest 2 yearsमा चाहिँ म्याथको डिग्री कम्प्लिट गरेँ and then so I didn't have to pay way much like पैसा like extra out of my scholarship. So. Without scholarship चाहिँ एकदमै गाह्रो छ युएसमा चाहिँ. It's so expensive. It's crazy expensive. अनि तिमी युएसएबाट युके अहिले युकेमा छौ होइन? सो युकेमा चाहिँ लाइक कामको लागि शिफ्ट मुभ भएको कि did you go there for school or just like personal reasons or Yeah, मेरो चाहिँ के भने my parents like my mom and dad they have been living in Hong Kong for more than 20-25 years now and I have never had this opportunity कि म फ्यामिलीसँग ग्रो अप गर्न कहिले नि पाएन भनौँ. Like I grew up with my grandparents. So I thought like मैले ब्याचलर्स पनि अर्कै ठाउँमा आउने डिसिजन लिएँ लाइक युएसमा पढेँ विच इज फार फ्रम मेरो फ्यामिली मेरो प्यारेन्ट्स अनि if I don't even do my master's closer मेरो फ्यामिलीसँग then there is no other time I'll get to spend with my family. After masters I'll go for work अनि like family time नै spend गर्न पाउँदैन भनेर चाहिँ I convinced my parents let's move together भनेर मेरो प्यारेन्ट्सहरू हङकङमा छ अनि म चाहिँ युएसबाट like we all like together moved to UK. So it's like family somewhat close in LA, yeah. That's really nice. That worked out really good. Yeah, but it's really hard because I made this decision like about the pandemic ko belama and then like there had been so many problems. I mean, initially moved hune belama, but slowly I think we get used to. So I saw on your Instagram you have a lot of like traveling history. Yeah. कहिले कहाँ गइरह हुन्छ कहिले पेरिसमा हुन्छ कहिले हङकङमा हुन्छ हैन. So कतिवटा कन्ट्री ट्राभल गरेछौ अहिलेसम्म तिमीले? Like मैले अब ट्राभलै गर्छु भनेर लाइक त्यस्तरी नै घुमेको चाहिँ अझै छैन. I have interest in traveling तर अझै कति नै एकदम धेरै ठाउँहरू घुम्न छ. But then like family travel या त्यस्तो गरेर चाहिँ I have been to 5 different countries. So like so Hong Kong obviously म चाहिँ त्यहाँ जन्मेको थिएँ and then Nepal and US and I've been to Indonesia अनि Macau. Yeah, अनि अहिले UKमा छु. So I don't know how many it is. Yeah, US, Hong Kong, Nepal, UK, and Indonesia. 5. Which one is your favorite though? Like travel wise, say I really liked Indonesia because like it is like Nepal just नै छ and their people are also really nice.
and it's like island, so it was really nice there. But other than that, like अरू सबै ठाउँमा त्यति राम्ररी घुमेको पनि छैन, so I don't know. So like बस्नलाई भनेर चाहिँ कुन countryहरुमा चाहिँ तिमी like in which countries you have actually lived instead of just like traveling? Yeah, so I've lived पहिला हङकङमै बस्यो होइन, where I was born there. Like अनि फेरि हङकङबाट चाहिँ म नेपाल मुभ भयो, and then I stayed in Nepal for like +2 सम्म पढेँ त्यहाँ. त्यसपछि US, अब त्यसपछि UK. Hopefully this is the last place. Or maybe I don't know कता पुग्छ पछि. So US मा बसेको टाइममा चाहिँ what was your experience like the whole 4 years or whatever you stayed in the US? First year त अलि गाह्रो भयो हैन, which is सबैको त्यस्तै हुन्छ. How was the rest of the time that you lived here? Like I think US को त्यो 4 years say I take it like as the opportunity, like एउटा यस्तो year 4 years को journey थियो कि जुनमा चाहिँ I learned so many things हैन. यस्तो immature मान्छे भर्खर US आउनु बेलामा केही पनि थाहा थिएन, and when I came back from US, like I have so many memories and so many आफूमा growth भएको पाएँ, and then like those 4 years चाहिँ एकदम challenging पनि थियो, but then I learned so many things. एउटा degree लिएँ, and then so many friends, a new family बनाएँ like US मा हुन्छ नि, and got that independence. अनि त्यो एउटा foundation जुन चाहिँ म अहिले छु नि, त्यो चाहिँ I think 50% of that goes to my 4 years in US कि त्यसले चाहिँ सिकायो भन्छु कि if I was staying in Nepal, म still like त्यस्तो independent हुने थिएन होला, or मेरो mind, like when we are in Nepal we just compete ourselves त्यही Nepalese community भित्र, but then when I came to US I started comparing myself outside of Nepalese community हुन्छ नि, अनि कति धेरै कुराहरुमा चाहिँ like हाम्रो माइन्ड चाहिँ एकदम broaden गरिदिन्छ भनौँ न US को. So 4 years मा चाहिँ I learned so much about myself and also so much about the world around me के. So I think that was मेरो लाइफको अब एकदम memorial moment भन्नु पर्यो भने चाहिँ 4 years in US हुन्छ के. It taught me so much. What was what do you think is like your cultural difference US र नेपालमा हुन्छ जुनले त्यो यस्तो टाइपको mind broaden गर्ने? Do you think it's, what do you think that is? Why do you think that happened? Like सबैले भनेर हुन्छ mind broaden हुन्छ, like धेरै कुरा सिकिन्छ. Why do you think that is? Also maybe because नेपालमा चाहिँ still हैन, until like after 20-25 years or until you get married, I'm still parents सँगै बस्छौँ नि त. And then so we don't have that pressure कि हामीले काम गर्नुपर्छ या हुन्छ नि आफ्नो financially आफै independent हुनुपर्छ या आफ्नो पढाइको लागि आफै self fund गर्नुपर्छ भन्ने mindset चाहिँ still हामी नेपालमै बसिरहेको. I know like आजकलको जेनेरेसनहरूले त्यस्तो गरिरहेछ हैन, तर मेजोरिटी स्टिल नेपालमा चाहिँ त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आई थिङ्क इन्डिभिजुअल चाहिँ बाहिर लाइक हुन्छ नि आफै फोर्सली काम खोज्न चाहँदैन या आफै आफ्नो पढाइहरूमा चाहिँ हुन्छ नि अब रिजिक्ट पाथ लिएर जानुपर्छ नि त नेपालमा. लाइक मोस्टली मान्छेहरू कि चाहिँ अब डक्टर पढ्ने हो भने साइन्स पढ्छ अर लाइक त्यस्तो खाले इन्भाइरोमेन्ट भएको भएर चाहिँ नेपालमा स्टिल लाइक त्यो स्टुडेन्ट लाइफमै आफ्नो माइन्ड ब्रोडन गर्छु भन्ने चाहिँ अपर्च्युनिटी कम हुन्छ होइन. वेयरएज युएसमा चाहिँ अब आउने बित्तिकै वी क्यान नट आस्क आवर प्यारेन्ट्स कि हामीलाई एभ्री मन्थ पैसा पठाइदिनु भन्न नि मिल्दैन होइन. अनि आवर प्यारेन्ट्स क्यान नट इभन एफोर्ड द्याट. सो त्यो भएको कारणले चाहिँ वी स्टार्ट टु थिङ्क अलट, लाइक आफूले आफ्नो बारेमा सोच्न थाल्छ. अनि त्यो एउटा थट भएपछि चाहिँ वी स्टार्ट टु रिसर्च अलट, बिकज अब आफूले गर्नु परेपछि चाहिँ यु स्टार्ट रिसर्चिङ, यु स्टार्ट टकिङ टु अलट अफ पिपल. अनि यो गर्दा के हुन्छ, यो गर्दा कस्तो हुन्छ भन्ने सोच्न थाल्छ. वेयरएज नेपालमै बसिराख्यो भने चाहिँ एभ्रिथिङ हामीलाई हाम्रो प्यारेन्ट्सले गरिदिन्छ या रिलेटिभ्सले गरिदिन्छ. अनि we do less work and we depend a lot on others, whereas यहाँ say we do most of this stuff ourselves and we become more like aware about the things around us. त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो माइन्ड अलि ब्रोड भयो जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ. लाइक त्यो नेपालमा भयो भने चाहिँ आई थिङ्क त्यो कम्फर्ट जोनमा बसिरहेको हुन्छ, अनि त्यसपछि without moving out of that zone you just always stay in that zone, I guess. अनि
लाइक यो कम्फर्ट जोनमा बस्दाखेरि बाहेक अरू केही कल्चरल रिजनहरू पनि हुन्छ जस्तो लाग्छ तिमीलाई? लाइक लाइक यहाँको भन्नाले युएसमा चाहिँ लाइक आफ्टर इयर 18 you're just expected to move out, figure stuff out on your own टाइपको हुन्छ नि। बट लाइक नेपालमा चाहिँ त्यो कल्चर छैन होइन, प्यारेन्ट्ससँगै बस्ने, लाइक इभन आफ्टर युर ओल्ड यु जस्ट स्टे विथ यर प्यारेन्ट्स टाइपको। डु यु थिङ्क द्याट्स लाइक a negative in our culture, or do you think that's a positive and we can do something about it to make it more efficient in a way? मलाई चाहिँ के लाग्छ भने यो जुन कल्चरल डिफरेन्स छ नि 18 years पछि मुभ आउट हुने वेयरएज नेपालमा चाहिँ फ्यामिलीसँगै बसिराख्ने दे हेभ बोथ लाइक प्रोज एन्ड कन्स जस्तो लाग्छ होइन। वेयरएज लाइक अब फाइनेन्सियली इन्डिपेन्डेन्ट हुन सिक्छ इफ यु लिभ आउटसाइड विथ लाइक अब फ्यामिलीबाट मुभ आउट भयो भने चाहिँ एउटा कुराले आफू इन्डिपेन्डेन्ट हुन सिक्छ। वेयरएज अब अमेरिकन कल्चरको हेर्ने बेलामा चाहिँ वेन दे मुभ आउट इट्स लाइक दे हेभ अ गुड रिलेसन विथ देयर फ्यामिली तर त्यति क्लोज हुँदैन भनौँ न हाम्रो नेपालको जस्तो। सो त्यो थिङ पनि एउटा चाहिँ अलिकति मलाई नराम्रो पनि लाग्छ। लाइक राम्रो कुरा भनेको यु गेट फाइनेन्सियल इन्डिपेन्डेन्ट, आफ्नो कामहरू आफै गर्न सिक्छ। वेयरएज नेपालको जस्तै अब सँगै बसिराख्यो भने चाहिँ वी आर मोर क्लोज अनि हामीले जे काम पनि गर्छ आफ्नो लागि नै सोध्छ अनि फ्यामिली मेम्बर्सको लागि पनि सोध्छ। वेयरएज लाइक अब अमेरिकामा चाहिँ मोस्टली पिपलहरू चाहिँ वान्स दे मुभ आउट दे थिङ्क मोर अबाउट देमसेल्फ हुन्छ नि, लाइक सेल्फ सेन्टर टाइपको हुन्छ। दे अब फ्यामिलीलाई महिनामा एकचोटि या वर्षमा एक दुईचोटि मात्रै भेट्छ नि त, विच इज अल्सो आई थिङ्क लाइक अ ब्याड थिङ समटाइम बिकज लाइक उनीहरू चाहिँ मोर लाइक अब कस्तो सेल्फ सेन्टर्ड खाले अथवा सेल्फ आफ्नै बारेमा सोच्ने खाले टाइपको जस्तो त्यस्तो खाले उस भइजान्छ क्या, लाइक बिकज अफ द इन्भाइरोमेन्ट दे ग्रो इन। वेयरएज नेपालमा चाहिँ बिकज वी लिभ क्लोज टु आवर फ्यामिली हामीले जे पनि गर्छ हाम्रो फ्यामिलीको लागि पनि सोध्छ अर लाइक that's the one thing I really liked about staying with family members, whereas the other part like US could say you learn to be independent. मैले एउटा आर्टिकल पढेको थिएँ कलेजको एउटा रिसर्चको बारे होइन। सो युएसमा चाहिँ सरी नेपालमा चाहिँ फर्स्टमा हाम्रो सोच्ने तरिका चाहिँ वी भनेर सोच्छ अरे, लाइक वी एज इन अ सोसाइटी अर वी एज इन अ फ्यामिली होइन। बट युएसमा चाहिँ आई इन टर्म्स अफ आई भनेर सोच्न सिकाउँछ अरे। इट्स नट देयर फल्ट होइन, सोसाइटीले नि त्यो सोसाइटी प्लस कलेज अर स्कुलहरूले त्यसरी सिकाउँछ अरे। अनि आई डोन्ट नो मेबी दुइटाको लाइक इन एन आइडियल वर्ल्ड दुइटाको मिक्स गरेर सिकाउनु पर्छ जस्तो हुन्छ होइन। बट आई डोन्ट नो वाट्स द मिडल ग्राउन्ड त्यो दुइटामा to find like the perfect balance between gaining independency but also not losing your family in the process of doing everything. So I think like I have seen and अब कति धेरै मान्छेहरूको स्टोरीहरू सुन्दाखेरि there have been like त्यस्तो cases जो चाहिँ like 18 plus पछि move out but they are still very close to their family हुन्छ नि, त्यस्तो केसेसहरू पनि छ but then in very less amount. But majority perspective मा हेर्ने भने चाहिँ it's vast different. US मा still like self-centered खाले knowledge like बाहिर गएर बस्ने टाइपकोहरू हुन्छ अनि नेपालमा त्यस्तो हुन्छ। but in both countries त्यो middle phase मा पनि छ but in less amount भनौँ like yeah. अनि त्यो त्यो एउटा कल्चरल एस्पेक्ट बाहेक अरू अर्को एउटा के कुरा थियो युएसमा, लाइक इन टर्म्स अफ एनिथिङ, कल्चर मात्रै होइन कि इन टर्म्स अफ स्कुल अर लाइफस्टाइल अर एनिथिङ होइन। वाट वाज अर्को एउटा ठुलो कुरा जुन तिमीले युएसमा चाहिँ यस्तो गर्दो रहेछ नेपालमा चाहिँ लाइक गरेन किन गरेन टाइपको त्यस्तो केही कुरा छ तिमीलाई त्यस्तो लाग्ने? like a lot of युएस अर युके? yeah a lot of times like US र नेपालमा चाहिँ मलाई अर्को डिफरेन्स के लाग्यो भने नेप्लिज नेपालमा चाहिँ लाइक मान्छेहरू एकदम हार्ड वर्क गर्छ होइन तर उनीहरूको हार्ड वर्क रिकग्नाइज हुँदैन उति बेला नि होइन। whereas in US like if you work hard like you get a quick recognition like type okay because in 4 years I equally worked hard जति मैले नेपालमा गरेको थिएँ होइन but then in 4 years like त्यो गरेको हार्ड वर्कको रिकग्निसन चाहिँ यु गेट इट भनौँ न इन्स्ट्यान्ट रिकग्निसन जुन चाहिँ नेपालमा चाहिँ आफूले जति नै काम गरे लाइक आफूले जति नै एफोर्ट लगाए पढाइमा या त्यो किसिमको फेसिलिटिज या त्यो किसिमको बेनिफिट्स चाहिँ पाउँदैन भनौँ न। फर इन्स्ट्यान्ट लाइक
म कम्युनिटी कलेजमा हुने बेलामा आई वाज इन्भल्भ इन अ लट अफ अर्गनाइजेसन्सहरूमा होइन अनि आई डिड अ लट अफ लाइक इभेन्ट्सहरू डिफ्रेन्ट कन्ट्रिजको स्टुडेन्ट्सहरूसँग एन्ड देन लाइक दे रिकगनाइज आवर एफोर्ट भनौँ न दे थ्याङ्क इट अर लाइक इन सम वे दे रिकगनाइज आवर एफोर्ट अनि जुनले चाहिँ हामीलाई फ्युचर फर्दर स्टडिजमा हेल्प गर्छ समथिङ लाइक द्याट whereas नेपालमा चाहिँ you give your 100% effort but there will be so many people that won't like appreciate your hard work and state like oh यसले यस्तो गरिरहेछ टाइपको त्यो ब्याक बाइटिङ टाइपको त्यस्तो त्यस्तो चाहिँ अलिकति डिफरेन्स पाएँ होइन यसमा चाहिँ इफ युआर राइट युआर राइट इफ युआर रङ टाइपको फ्याक्टर हुन्छ नि त वेयरएज नेपालमा चाहिँ त्यस्तो छैन अनि अर्को कुरा चाहिँ मलाई एकदम राम्रो लागेको चाहिँ नेपालमा भन्ने बेलामा चाहिँ हामीले यत्तिकै हिँडिरहेको छ अनि इफ यु डोन्ट नो दि अदर पर्सन देन वी डोन्ट ग्रिट देम नि त लाइक हामीले चिन्दैन भने चिन्दैन टाइपको हुन्छ नि त नेपालमा चाहिँ आफूले चिन्ने मान्छेहरूसँग मात्रै बोल्छ वेयरएज युएसमा चाहिँ के छ भने लाइक हामी बाटोमा हिँडिरहेको छ वी डोन्ट नो बट वी ग्रिट इच अदर हाई गुड मर्निङ हाउ आर यु लाइक त्यस्तो टाइपकोहरू कन्भर्सेसनहरू हुन्छ नि त विच रियली मेक्स यु फिल वेलकमिङ अर लाइक त्यस्तो टाइपको मलाई हल्का त्योमा नि डिफरेन्स लाग्यो एन्ड देन दि अदर डिफरेन्स वाज लाइक the because I was full-time student mostly of US को टाइममा the education system like अलिकति त्यो जुन फ्रिडम युएसमा छ एजुकेसन सिस्टममा त्यो फ्रिडम चाहिँ नेपालमा नि भइदियोस् जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ द्याट्स दि थ्री मेजर डिफरेन्स आई फाउन्ड अनि त्यो सेकेन्ड वाला पोइन्टमा चाहिँ वाइ डु थिङ्क त्यो नेपालमा चाहिँ किन चाहिँ लाइक हामी नेपालीहरूलाई चाहिँ धेरै त्यो हामी नेपालीहरूसँगै हुनुपर्छ त्यस्तो टाइपको मेन्टालिटी चाहिँ छ होइन अनि पोजिटिभ पनि हो तर अनि कसैले राम्रो गर्दाखेरि चाहिँ किन चाहिँ इन्स्टेड अफ लाइक हेल्पिङ यु गेट फर्दर अलोङ होइन अर हेल्प यु केही कुरा नआएकोमा हेल्प गरिदिने त्यस्तो गर्नको सट्टा चाहिँ किन वाइ डु थिङ्क यहाँ चाहिँ खुट्टा तान्नेहरू त्यस्तो टाइपको मेन्टालिटी चाहिँ किन छ इज इट जस्ट जेलसी कि कल्चरली नै केही छ कि why do you think that is? Yeah, I think because of the culturally पनि होला the society how we grew up like because अब हामीले नयाँ कुराहरू डिस्कभर गरिरहेको छ but still we have generations behind us जुनले चाहिँ त्यो जस्तो हामीले जस्तो पाएको अपर्च्युनिटी पाएको छैन नि त उनीहरूले अनि हामीले we haven't like हामीले पो नयाँ कुराहरू सिक्दै गयो but then the generation behind us ले त त्यो अपर्च्युनिटी पाएको थिएन नि त so they lack that knowledge नि त यस्तो गर्नुपर्छ अर्कालाई सपोर्ट गर्नुपर्छ भन्ने छैन because they lack that education नि त अनि I think it is our responsibility कि अब हामीले नै अब होइन यस्तो गर्नुपर्छ अर्कालाई सपोर्ट गर्नुपर्छ I think because they lack those kind of knowledge त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो सोसाइटी नै त्यसरी पहिल्यैदेखि चलिआएको अनि अब नयाँ जेनेरेसनले नयाँ कुराहरू सिक्यो नयाँ कुरा गर्यो भन्दामा चाहिँ we haven't been able to educate the old generation like भनौँ न and because of that still like मान्छेहरू माथि जान खोज्दाखेरि पनि there will be few people like आफ्नो सर्कलको या आफ्नो like minded people who would be supporting but still त्यो half of the generation जुनले चाहिँ त्यो न्यू कल्चर एडप्ट गरेको छैन उनीहरूलाई त त्यो कुरा सम्झाउन नै गाह्रो हुन्छ नि त so I think that's because we are lacking in that sector. So basically नयाँ जेनेरेसनले चाहिँ they need to take charge type हुन्छ नि but like that's a very good way of looking at it though like मैले त्यसरी सोचेको थिएन होइन so पुरानो जेनेरेसनले चार्ज दिनुपर्छ त्यो धेरै ठिक हो अनि के भन्छ लाइक ओल्डर पिपलहरूलाई नेपालमा चाहिँ कस्तो छ भने इफ युआर ओल्डर देन लाइक फर इक्जाम्पल इफ मेरो ड्याड भयो अनि त्यसपछि इफ मेरो ड्याडले मैले मेरो ड्याडलाई केही सिकाएँ भने नट सेङ हि इज द्याट काइन्ड अफ पर्सन होइन बट फर इक्जाम्पल मैले केही सिकाएँ भने चाहिँ होइन म ठुलो हो एजमा सो आई नो बेटर टाइपको त्यस्तो कल्चरल नै त्यस्तो अलि टाइपको छ सो आई थिङ्क द्याट्स पनि एउटा ब्लेम गर्नुपर्ने एरिया अनि नेपालमा चाहिँ के कुरा चाहिँ डु यु थिङ्क एन लाइक युएसको एनिथिङ एनी लाइफस्टाइल लाइक त्यो तिनवटा डिफ्रेन्सहरू तिमीले भन्यो होइन डु यु थिङ्क नेपाल सुड स्टिल एनी वान अफ दोज like just straight out steal it and just start implementing Nepal culture in our lifetime? Yeah, I think the education wala say we should do because
दि थर्ड वान जुन चाहिँ चोइस न्यू जेनेरेसनले चाहिँ आफूलाई जे पढ्न मन लाग्छ त्यो फ्रिडम चाहिँ लाइक वन्स यु इन्टर युनिभर्सिटी योबाट छिर्यो लाइक अब यही मेजर पढ्नुपर्छ भन्ने रिस्ट्रिक्सन चाहिँ यदि नेपालमा पनि त्यो अप्नायो लाइक त्यो नहुने के टाइपको लाइक अब गयो एउटा फरेस्ट्री मेजरमा गयो एन्ड देन यु वान्ट टु चेन्ज यो मेजर देन यु सुड ह्याभ द फुल राइट टु चेन्ज अर लाइक त्यो भयो भने चाहिँ वान्स स्टुडेन्टहरूले चाहिँ मोर लाइक डाइभर्स अब यही पढ्नुपर्छ भन्ने छैन नि त उनीहरूले आफ्नो प्यासन्सहरू थाहा पाउन खोज्छ एन्ड देन वान्स द्याट ह्यापन हाम्रो अब न्यू जेनेरेसनले पनि त्यसरी पढेपछि आई थिङ्क द रेस्ट टु विल इभेन्चुली लाइन अप लाइक बिकज अब सिधै अब 18+ भएपछि चाहिँ ल बाहिर जानुपर्छ भन्ने रुल अप्नायो भने नि र स्टिल कपी गर्यो भने नि we cannot like live by ourselves because US ma say when you move out there is so many job opportunities just you can just grab अनि आफै on गर्न सक्छ नि त नेपालमा चाहिँ त्यो गर्छु भन्यो भने नि each student won't be or each child won't be able to get त्यो job नि त because नेपालमा त्यति धेरै opportunities पनि छैन so I think the education sector वाला चाहिँ गर्यो भने चाहिँ eventually people will be broad minded उनीहरूसँग मोर क्रिएटिभ हुन खोज्छ होइन आफ्नो प्यासन के हो भने थाहा पाउन खोज्छ एन्ड एभ्रिथिङ एल्स विथ आई थिङ्क लाइन अप म अस्ति मेरो एकजना साथी कुरा गरिराख्दाखेरि लाइक वान अफ द मेन नराम्रो कुरा नेपालमा चाहिँ हामीले के कुरा गरेको थियो भने लाइक 10 पछि लाइक द्याट्स द एज वेन युर लाइक ग्रोइङ एन्ड यर माइन्ड इज ग्रोइङ टाइपको अनि त्यसपछि 10बाट सिद्धिने बित्तिकै युर आइदर पोस्ट इन्टु साइन्स अर पोस्ट इन्टु म्यानेजमेन्ट टाइपको हुन्छ अनि आर्ट इज काइन्ड अफ लाइक डिसरेस्पेक्टेड अन लाइक आर्ट भनेको चाहिँ लाइक पढाइमा केही पनि लड्डु नै हो भने चाहिँ यु क्यान टेक आर्ट टाइपको हुन्थ्यो अनि त्यसपछि डु यु थिङ्क लाइक त्यो त्यहाँदेखि सुरु गर्यो भने चाहिँ झन् राम्रो हुन्छ लाइक 11-12देखि नै द्याट्स द टाइम वेन टिनेजर्स आर ग्रोइङ अनि we're starting to explore ourselves like you said and like त्यहाँबाट सुरु गर्ने कि do you think bachelor's levelबाट सुरु गर्ने which do you think would work better yeah I think high school बाटै गरेको राम्रो किनभने see in until 10 क्लासमा चाहिँ we have like नेपालमा नि स्टिल स्कुलहरूमा हामीलाई आर्ट्सहरू त सिकाएको हुन्छ नि त आर्ट्स क्लास हुन्छ डान्स क्लास हुन्छ but then like right after you go to like high school या कलेज जान्छ and then you have to pick one टाइपको हुन्छ नि त अब 10 कक्षासम्म चाहिँ दे टिच यु मोर देन 7-8 सब्जेक्ट्स चाहिँ अनि लास्टमा गएर चाहिँ आफ्टर 10 पछि चाहिँ ओके जस्ट पिक फ्रम 2 भन्दिँदा द इट्स लाइक एकदम लाइक स्टुडेन्ट नै अलमल्ल हुन्छ नि त अनि लाइक ओके जान्ने जतिले साइन्स पढ्नुपर्छ नजान्ने जतिले म्यानेजमेन्ट पढ्नुपर्छ भन्ने त्यो माइन्डसेट चाहिँ लाइक आई थिङ्क त्यो 10 क्लासदेखि नै ब्रेक भएर like the freedom to choose whichever subject you want after 10 class like 10 class त्यो नै राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई नि yeah that was a nice point yeah अनि युएसमा चाहिँ युएसको सिस्टम पनि इट्स नट पर्फेक्ट होइन स्कुलको बट लाइक त्यो फर्स्ट हामीले ब्याचलर सुरु गर्दा फर्स्ट 2 इयर्स चाहिँ मेजर लाइक त्यो के भन्छ मेजर रिलेटेड सब्जेक्टहरू चाहिँ खासै पढाउँदैन खालि जी टाइपको जेनरल एजुकेसन हुन्छ होइन अनि यु गेट मोर देन इनफ टाइम टु पिक एन्ड चुज कुन मेजर लिने इभन दो इट माइट टेक मोर देन 4 years or whatever होइन बट 1 वर्ष ढिलो गरेर if you explore yourself and you get what you really want to do I think that's a really nice thing yeah I think because त्यो time frame जुन 2 years मा चाहिँ हामीलाई जनरल स्टडिजहरू हुन्छ नि साइकोलोजीदेखि लिएर फिजिकल फिटनेस क्लासेसहरूदेखि लिएर लाइक त्यो डिफ्रेन्ट स्पिच अब त्यस्तो क्लासेसहरू पढाएपछि चाहिँ वन्स वी नो द्याट देयर इज मोर अप्सन्स भन्ने थाहा हुन्छ नि त द्याट्स वेन त्यो 2 years टाइम फेजमा लाइक द्याट आइभ चेन्ज मल्टिपल मेजर्स हुन्छ नि मैले आफूलाई एक्सपिरियन्स गर्नको लागि भने आइभ चेन्ज सो मेनी मेजर्स त्यो इनिसियल फेजमा चाहिँ हुन्छ नि लाइक मेरो माइन्ड चाहिँ लाइक ओके इन्जिनियरिङ गर्ने भन्ने टाइपको थियो बट देन लाइक अब मैले स्पिच क्लास पढेँ देन आई लाइक ओ स्पिच दिने कम्युनिकेसन देन वाट सुड आई ट्राई भन्ने टाइपको त्यो माइन्डमा स्टार्ट भइजान्छ नि त द्याट्स वेन आई चेन्ज मेरो मेजर मैले आर्ट्स एन्ड साइन्स पनि चेन्ज गरेँ एकचोटि आई चेन्ज इट टु कम्प्युटर इन्फर्मेसन सिस्टम लाइक मलाई त एकचोटि चाहिँ मैले साइन्सेस क्लासहरू लाइक केमिस्ट्री
बायोलोजी क्लासेसहरू लिँदाखेरि चाहिँ आई वाज लाइक मेबी म इन्जिनियरिङ होइन म त लाइक कस्तो मलाई त मेडिकलतिर पनि इन्ट्रेस्ट छ भनेर आई इभन केम टु द पोइन्ट कि आई वान्टेड टु चेन्ज माई मेजर टु बायोमेडिकल इन्जिनियरिङ के लाइक इट्स मिक्सचर अफ बोथ टाइपको भएको थियो कि सो आई थिङ्क त्यो 2 इयर्सको फेजले चाहिँ इट हेल्प्स यु टु एक्सपेरिमेन्ट लाइक अनि आफूले आफूलाई नै के छ आफ्नो इन्ट्रेस्ट भन्ने चाहिँ त्यो एक्सप्लोर गर्ने अपर्च्युनिटी दिन्छ नि त आई थिङ्क विच आई युज्ड fully because like I changed so many majors and then I decided on what I wanted to do after that. So I think the 2 years stay it's really nice in US. So basically exploration चाहिँ एकदमै encourage गर्छ Yeah. US मा अनि नेपालमा चाहिँ it's more rigid अनि even bachelorमा सुरु गर्दा पनि BBA for example लियो भने like if you decide BBA is not for you after 2 years then you have to start from scratch type को and like it's not easy to do it a year when like generally US ma त्यो GE first ko 2 years it's a little bit easier major ko लिनु भन्दा अगाडि and you get a lot of time to explore again तर नेपालमा चाहिँ सुरुदेखि नै like you're expected to रट्टामार भन्ने टाइपको मेन्टालिटी हुन्छ अनि it's very rigid अनि क्रिएटिभिटी चाहिँ like सकेसम्म जति क्रिएटिभ मान्छेहरू छ सबलाई जति डिमोटिभेट गर्न सक्छ त्यति डिमोटिभेट हुन्छ जस्तो छ नेपालमा चाहिँ अनि Even तिमीले like सरी I'm sorry. I just wanted to add त्यो 2 years को टाइममा चाहिँ जति पनि हामीले मेजर चेन्ज गरे पनि like we can take those classes towards our final degree हुन्छ नि त whereas नेपालमा चाहिँ like BBA पढ्यो अब 2 years it's like gone if you change your major you have to start back from zero type को हुन्छ नि त अनि US को nice thing चाहिँ even you change multiple majors त्यो 2 years भित्र चाहिँ you can use that course eventually later on for your own like, the main course that you want to take. So त्यो चाहिँ I think nice point. अनि तिमीले कम्युनिकेसन्स त्यस्तो टाइपकोमा एक्सप्लोर गर्यो अनि तिमीलाई त्यो मन पर्यो भने डु यु थिङ्क why do you think you liked communication टाइपको मेजरहरू चाहिँ Yeah, because like मैले आफूले नै त्यो चेन्ज चाहिँ गरिनँ होइन तर त्यो थट चाहिँ मेरो माइन्डमा स्ट्राइक भयो कि लाइक हुन्छ नि वाट इफ आई वाज लाइकिङ दिस अनि इभन माई कजन म चाहिँ सँगै एउटै कम्युनिटी कलेजमा पढिरहेको थिएँ एन्ड देन सी सो गुड एट स्पिकिङ एन्ड बट सी हेभ टु लाइक but her major was something different and I was like what if you join communication type को हुन्छ नि because there is so many opportunities like in US मा चाहिँ जे लिए पनि if you like जुन विषय लिए पनि if you give your 100% then you will surely succeed type को हुन्छ नि त so yeah I feel like communication चाहिँ तिमी जुन कम्प्युटर पढ कि फर एक्जाम्पल डिजाइन पढ कि इन्जिनियरिङ पढ कि जेको लागि पनि कम्युनिकेसन चाहिँ if you're not able to express your ideas or your knowledge then there's no point in having that knowledge type communication is like a life skill type को के like every individual like चाहिँ लाइफमा चाहिन्छ हैन otherwise you will not succeed like आफूले जानेको कुरा नि एक्सप्रेस गर्न सकेन and then like that's आफूले लर्न गरेको कुरा पनि अरूलाई टिच गर्न सकेन भने then there is no point of studying anything else type हुन्छ नि त एक्ज्याक्टली अनि नेपालमा अर्को अगेन टु ब्यास अन नेपाल हैन यो कम्युनिकेसन जस्तो टाइपको स्किलहरू चाहिँ आई डोन्ट नो कतिको एक्सप्लोर हुन्छ लाइक आई गेस इन अ वे अलिअलि हुन्छ त्यो प्रेजेन्टेसनहरू हुन्छ के हुन्छ आई गेस द्याट हेल्प्स इन अ वे बट त्यस्तो आफै गरेर एक्सप्रेस गर्न सिक्न चाहिँ आई डोन्ट नो नेपालमा कतिको छ आई डोन्ट थिङ्क त्यस्तो छ नेपाल या आई थिङ्क लाइक the new generation जब हामीले युएसमा आयौँ नि त्यो 2016 तिरको इयरमा चाहिँ आई थिङ्क वी वर स्टिल लाइक अलि किड टाइपको नै हामीलाई त्यति राम्ररी बारेको थाहा थिएन नि त वेन आई केम टु युएस नाउ आई सी लाइक मसँगै स्टार्ट गरेको साथीहरू चाहिँ दे आर भेरी भोकल हुन्छ नि अनि नेपालमा नि छ होइन त्यस्तो अहिलेको न्यू जेनेरेसन्सहरूले चाहिँ यति धेरै अर्गनाइजेसन्सहरू खोलेछ एन्ड देन दे स्पिक अबाउट इट अनि द्याट आई थिङ्क रियली लाइक त्यो नेपालमा चाहिँ भर्खरै बिस्तारै हुँदैछ जस्तो लाग्छ मलाई कम्युनिकेसन्सहरू टाइपको मास कम्युनिकेसन्स अनि कति धेरै यस्तो यो क्याम्पेन्सहरू अनि लाइक हुन्छ नि स्पिच कम्पिटिसन अर लाइक कुनै टपिकमा चाहिँ यु जस्ट गिभ यु ओपिनियन टाइपकोहरू चाहिँ अहिले बिस्तारै हुँदैछ जस्तो लाग्छ आई थिङ्क
अनि नेपालमा लाइक यु सेड नेपालमा अहिले धेरै लाइक न्युवर जेनेरेसन लाइक 10 बाट भर्खर पास भएकोहरूले they're doing a lot more than what I was doing. Yeah. 10 बाट पास भएपछि Yeah. लाइक 10 बाट पास भएपछि 3 महिना बिदा हुन्छ एसएलसी पछि अनि घुम्यो खायो बस्यो घुम्यो द्याट्स अल टाइपको हुन्छ बट अहिले चाहिँ माइन्डसेट आई थिङ्क इट्स चेन्जिङ फर द बेटर अनि मेरो मेरो भाइहरू पनि आफ्नै भाइहरू पनि लाइक आफ्टर 10 पास भएपछि or 12 पास भएपछि they didn't just sit around घरमा म जस्तो or they didn't just travel or whatever होइन travel is good but they like started doing their own online business. They started doing jobs on the side. They started making their own money, invested that money business man. I feel like I don't know. They're so grown up to the as man. I don't know why I was not or we were not. त्यतिखेर I feel like त्यो स्किलले चाहिँ उनीहरूलाई धेरै हेल्प हुन्छ if US or UK or Australia जहाँ जाने भए पनि Mhm. I feel like they're not as shy or they're not as timid Yeah. as I was Mhm. first time आउँदाखेरि. Yeah, I think when हामी नेपालमा हुने बेलामा चाहिँ we didn't like हाम्रो पालोमा चाहिँ त्यति धेरै भइसकेको थिएन भनौँ न इन लास्ट 3-4 years चाहिँ अहिले एकदम अहिलेको जेनेरेसन has been like drastic change हुन्छ नि आफै इन्डिपेन्डेन्ट हुन सिकिरहेको छ आफै अनलाइन बिजनेसहरू गरिरहेको छ आफूले सेल्फ ग्रुम गर्ने डिफ्रेन्ट क्लासेसहरू लिइरहेको छ विच इज रियली नाइस त्यही कुरामा चाहिँ लाइक यो नेपालले स्लोली क्याचअप गर्दैछ भन्यो होइन लाइक लाइक धेरै कुराहरू त्यस्तो हुन्छ जुन नेपालले चाहिँ सधैँ क्याचअप मात्रै गरेर हुन्छ युएस अर युके अर अस्ट्रेलियासँग अनि इट अलवेज सिम्स लाइक युएसले एउटा कुरा फर्स्टमा गर्छ अनि त्यसपछि आफ्टर 5 or 6 years बल्ल नेपालले क्याच अन गर्न थाल्छ लाइक धेरै जस्तो कुराहरूमा वाइ डु थिङ्क लाइक नेपालले चाहिँ किन सधैँ क्याचअप गरेर डु यु थिङ्क कुनै एउटा स्पेसिफिक एरियामा Nepal can actually lead, like not in terms of like country development or anything, like in any particular kind of sector that you think Nepal can actually lead in instead of always playing second best to USA or to first world countries. Yeah, I think like just the US like काम गर्छ and then Nepal copies this after a few years. It's because I think Nepalese citizens are say they like or Nepalको मान्छेहरू चाहिँ they really want change होइन and they are doing आफ्नो तरिकाले गरिरहेको छ so it took them so many years to copy what's happening in US or टाइपको हुन्छ नि जुन त्यो होल स्टेट लेभलमा या होल कन्ट्री लेभलमा चाहिँ एफोर्ट नभएको भएर लाइक इन्डिभिजुअल एफोर्टले गर्दा चाहिँ आई थिङ्क इट टुक सो मच टाइम नेपाललाई चाहिँ जे पनि कपी गरिराख्ने होइन बिकज individually try गरिरहेछ एफोर्ट गरिरहेछ and we can only see a small progress नि त so as a whole like एउटा रुल नै त्यस्तो हुने या as like सबै कन्ट्रीले नै गर्यो भने त we would be equally going like development equal लेभलमा हुन्थ्यो टाइपको हुन्छ नि त but then I think अब नेपालको मेन selling point भनेको चाहिँ the natural resourcesहरू हो नि त like even though हामीले जे पनि गर्छौँ we are still financially below in comparison to US or UK उनीहरूको चाहिँ गभर्मेन्टसँग नै एकदम धेरै पैसा छ कि so they can invest अनि उनीहरूले चाहिँ गभर्मेन्टले नै त्यो पैसा चाहिँ राम्रो ठाउँहरूमा इन्भेस्ट गरिदिएको छ नि त so as a whole country नै डेभलप भएको छ तर हाम्रो केसमा चाहिँ we have all these resources अनि हामी इकोनोमिकली चाहिँ इन कम्पेरिजन वी क्यान नट कम्पिट लाइक इकोनोमिकली चाहिँ युएसहरूसँग दोज पावरफुल कन्ट्रिज हामीले कम्पेयर गर्न सक्दैन नि त बट वाट एभर रिसोर्सेस वी हेभ आई थिङ्क हामीले चाहिँ त्यो रिसोर्सेसलाई चाहिँ फुल्ली युटिलाइज गर्न सकेको छैन द्याट्स वाइ वी आर स्टिल लाइक बिहाइन्ड सो इकोनोमिकली वी क्यान नट कम्पेयर बट देन लाइक इफ वी युज हाम्रो सबै रिसोर्सेसहरू एभाइलेबल लाइक नेचुरल रिसोर्सेसहरू देन I think त्यो पोइन्टमा चाहिँ we can lead because त्यो खाले रिसोर्सेस चाहिँ अरू कन्ट्रिजमा त छैन नि त द्याट्स लाइक अ युनिक पोइन्ट हाम्रो कन्ट्रीको सो आई थिङ्क त्यो जे छ त्यसलाई प्रायोरिटी दिएर अनि अरूको त्यसलाई कपी नगरिकन हुन्छ नि आफूसँग जे छ त्यसलाई युटिलाइज गरेर त्यसलाई राम्रो ठाउँमा इन्भेस्ट गर्न सक्यो भने चाहिँ we would go up but then like if we don't do that then we will still be copying अरू लार्ज कन्ट्रिजहरूलाई जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ अनि नेचुरल रिसोर्सेसको कुरा गर्दा चाहिँ अस्ति एउटा पोडकास्ट देखेको थिएँ मैले जहाँ चाहिँ एउटा को सिइओ एक्सपर्ट इज नेम तर he works in bamboo रे होइन अनि he makes all of this stuff with bamboo like bamboo plates or bamboo just bamboo utensils in general and everything is made out of bamboo and he's talking about नेपालमा bamboo चाहिँ फाला फाल्छ जहाँ पनि but he never saw anyone using that bamboo to create anything so
I don't know, आजकल नेपालमा there's a rise, I think, of like Nepali entrepreneurs भनौँ भने, that are like doing so many amazing things. Um, अनि I feel like internet आएर पनि it's helping out a lot नेपालमा. जुन पहिला युएसमा के गरिरहेको थियो, no one knew anything about it. कोही कोहीलाई थाहा थियो जो गएर एक्सपिरियन्स गरेर आउँछ, बट अहिले Mhm, इन्टरनेटले गर्दा चाहिँ there's a lot more mhm, knowledge out there. अनि mhm, सबैले लाइक नेपालमा बसेर हुन्छ कि जसरी हुन्छ, it's mhm, very easy to get that knowledge अहिले चाहिँ. mhm. Yeah, I like मैले नि एउटा भिडियोज हेरेको थिएँ मलाई त्यो नाम चाहिँ ठ्याक्कै याद आएन होइन but then that he's from Nepal एउटा guy, okay, I'll just say a guy, is in like जुन चाहिँ नेपालबाट चाहिँ US मा पढ्न आएको and then he's doing a business here in US, but then like he has this plan to go back to Nepal and अनि जुन चाहिँ नेपालमा रिसोर्सेस छ नि त द्याट हि युटिलाइज सबै लाइक थाहा पायो उसलाई चाहिँ युएसमा आएपछि चाहिँ ओ नेपालमा पनि यस्तो गर्न सक्छ भनेर एन्ड देन लाइक he has a tea farm or something US ma जुन चाहिँ नेपालमा if we do tea farming it's really good होइन हामीले त्यो वर्ल्डकै स्केलसम्ममा लान सक्छ जुन चाहिँ मान्छेहरूले I think tea is famous नेपालमा still but then त्यो ग्लोबल लेभलमा चाहिँ लान सकेको छैन नि त he was he has he has this plan to go to Nepal and do the globally scale हुन्छ नि नेपालको टी फार्मिङ so there is so many त्यस्तै त्यो सानसानो कुराहरू छ नेपालमा चाहिँ जुन गरिरहेको छ तर हामीले चाहिँ त्यसलाई फुल्ली ग्लोबल वेमा लान सकेको छैन बट वी आर स्टिल लाइक कपिङ अरू कन्ट्रिजहरूको कुराहरू के वी आर नट स्टिल रियलाइजिङ कि हाम्रो देशमा पोटेन्सियल छ वी क्यान डु इट इन युनिक लाइक हाम्रै वेमा भन्ने चाहिँ आई थिङ्क मोस्ट पिपलले स्टिल रियलाइज गरेको छैन and they are still like trying to copy अरू देशमा के फेमस छ हामी देशमा पनि त्यही गर्नुपर्छ भन्ने टाइप Exactly. yeah Exactly. We are copying like US or Western countries, and in a way, Western countries are sort of copying Eastern yeah countries and like Nepal and India. Like I've seen a lot of in supermarkets and stuff. There are a lot of the Nepali productहरू हुन्छ, like in Nepali or Indian type को spiritual productहरू हुन्छ mainly मैले देखेको चाहिँ. अनि त्यस्तो कुरामा चाहिँ if like manufacturers can copy Nepalको or Indiaको culture and sell it here, होइन, why can't Nepal focus on त्यस्तै spiritual कुराहरू कि त केहीहरू त्यस्तो कुराहरूमा फोकस गरेर त्यस्तोमा म्यानुफ्याक्चर गरेर त्यसलाई युएसमा एक्सपोर्ट गर्न सक्यो भने चाहिँ. yeah we didn't even have to copy like गर्नु पर्थेन नि त yeah Exactly. And they look at us like we have so much, but we don't look at त्यो potential चाहिँ हामी कहिले पनि हेर्दैन. yeah I don't know. हामी पनि म पनि फल्टमा छु, मैले पनि कहिले नोटिस गरेको थिएन, but it seems like युएसमा there's a big gap, like not gap, but there's like a big market for like Nepali Indian products or like Eastern or Asian countries in general. अनि मुभिङ अवे फ्रम अलिकति नेपालको बुराई गर्नुबाट होइन. yeah अनि like you said communication is one of your passions typeको होइन. अनि I saw Instagramमा पनि like you like तिम्रो सबै फोटोहरू you're either with someone, it's either like a scenic place or your achievements, or you're either with someone else photoमा होइन. And I always notice that you're always the happiest when you're with someone else. Do you think like yeah you're like a people's person in the traditional way, or did you have to learn that as you grew up? yeah I think as I grew up I started like learning it eventually mostly भन्नुपर्दा चाहिँ the first 4 years in US taught me to be surround myself with people because like म नेपालमा हुने बेलामा चाहिँ I think +2 सम्म चाहिँ I was really shy like I had friends but एकदम few friends अनि म क्लासमा पनि त्यति बोल्दै नि बोल्थेन म चुप्लाएर बसिरहेको थिएँ अरूले भनेको सुनिराख्ने टाइपको मान्छे and then like when I came to US like I started like living अब साथीहरूसँग बस्छ नि त and then like because you have so much pressure on yourself like if I stay around with people that makes me happy हुन्छ नि आफ्नो त्यो पुरा त्यो burden नै like हराएर जान्छ and your thoughts would be like फ्रेन्ड्सहरूसँग like different अब different mindsets हुन्छ उनीहरूले आफ्नोहरू कुरा गर्छन् मैले आफ्नो कुराहरू गर्छु so त्यो you will forget everything that's going on in your life so I think that's when eventually I started liking
like being around people, talking with people. That's why now I call myself like people's person. But then back then I was totally like more एकदम self-centered मान्छे. Like त्यति बेला चाहिँ I never used to talk with a lot of people. But now like I'm trying still, but then like आजकल चाहिँ म पहिलाको भन्दा चाहिँ एकदम धेरै बोल्छु साथीहरूसँग, and I like to be around people, communicate with them. Like you said you were really shy and did not used to talk to people, but like मैले तिमीलाई देख्दाखेरि ब्याचलर्समा when I first met you टाइपको मैले कहिले पनि like तिमी त्यस्तो shy टाइपको पर्सन हुँदैन जस्तो लाग्थ्यो. It felt like being like a people's person always came like naturally to you, हुन्छ नि? Like people just get gravitated towards you टाइपको, like you bring that positive vibe टाइपको जस्तो लाग्थ्यो फर्स्टमा भेट्दाखेरि मात्रै होइन अहिले पनि त्यस्तै लाग्छ. Yeah. Yeah, it's like मलाई चाहिँ एकदम धेरै हाँस्नु पर्ने खाले मान्छे, like I'm always very cheerful typeको त्यस्तो खाले मान्छे. अनि even like my American friends used to question me like, Preety, you laugh so much भन्थे कि कहिले काहीँ हुन्छ नि, without any reason you laugh so much अनि भन्छ. अनि I used to say like त्यो त मेरो nature नै, like when I'm around people I just like जे कुरामा नि I just smile or like laugh. So they would be like मेरो साथीहरू त अति नै धेरै हाँस्छस् भन्थे. My mom used to be like don't laugh a lot भनेर भन्नुहुन्छ कि. But then now it's like okay, whoever says anything it's fine. म त like if I feel like laughing I just laugh. That would be like when I'm around people that just makes me happy. म पनि अलि लाइक इन्ट्रोभर्टेड टाइपकै मान्छे हो होइन, लाइक त्यस्तो खुलेर बोल्न सक्दैन मान्छेहरूसँग. मेबी आई शुड टेक कम्युनिकेसनको क्लास पनि होइन. बट लाइक त्यो एरिया चाहिँ लाइक मैले धेरै मान्छेहरूको नोटिस गरेको छु, लाइक पिपल लाइक यु हु इट सिम्स लाइक इट जस्ट कम्स नेचुरली टु यु होइन, टु टक टु पिपल, टु हेभ अ गुड टाइम विथ पिपल होइन. मलाई चाहिँ अलिकति गाह्रो हुन्छ. बट लाइक यो पोडकास्टहरू गरेको नि ले पनि मलाई अलिक सिकाइरहेको छ कि you actually have to work at being the people's person. It does not come naturally to people. Yeah, it does not. Yeah, because like सुरुमा चाहिँ जहिले नि बोल्न चाहिँ डर लाग्छ नि त होइन. So when you are in that phase, when you feel आफू introvert छ त अरूसँग like conversation start गर्न नै ला के भनेर start गर्ने होला हुन्छ नि त. But when you have this mentality कि अरूले जेसुकै भनोस् I'm just gonna speak up भन्ने टाइपको mentality भयो भने चाहिँ you just start, and then like conversation start भएपछि चाहिँ you just go with the flow. अनि म लाइक पिपल्स पर्सनको कुरा गरेँ होइन. अनि लाइक त्यही कुरामा मैले तिम्रो ब्लग पनि देखेँ त्यहाँ, लाइक इट्स अन योर इन्स्टाग्राम होइन, जुन लाइक आई लिङ्क इट होइन. लाइक मैले ब्लगमा पनि देखेँ थिएँ whatever you're like typing, like whatever you're posting, it's always about like helping someone else with experiences that you've got. I was doing an episode with someone else the other day, and we were getting into like serving others by doing what you love type of kura. And how do you think that comes into your thinking, like your line of thinking? How do you think like serving is like the ultimate goal life man jun hunu parcha sabaiko, or do you think sabaiko different huncha? Like I think serving, because like I think मैले चाहिँ मेरो main intention भनेको चाहिँ whatever I learn I make sure कि I share my knowledge type हुन्छ नि. Because if I keep it with myself there is no point कि म like I spent those 4 years outside मेरो country बाट होइन, then whatever knowledge I have gained I think it's my responsibility to give it back type को के हुन्छ नि. मैले लार्ज स्केलमा केही गर्न नसके पनि whatever I can do from my skill I think it's better and I have to do भन्ने टाइपको मेन्टालिटी चाहिँ मेरोमा छ होइन. And I think most people should have that mentality of giving back or like sharing their knowledge typeको होइन. If you don't share then the generation behind us ले चाहिँ थाहा हुँदैन नि त यो जेनेरेसनमा के भयो थियो, what struggle they did or what changes they could do भन्ने टाइपको. So I think त्यो sharing खाले mindset or whatever you learn you have to give back भन्ने टाइपको mindset चाहिँ I think majority of people सँग भयो भने चाहिँ that will help अरूको prospect like the way of thinking or like अरूको विचारमा पनि help गर्छ like futureमा like टाइपको. That was the main initiative, like that was the main initial idea like or thought to start the blogging पनि, so that I can share my journey टाइपको के हुन्छ नि. Because the profession I'm trying to go in त्यो चाहिँ नेपालमा still
well developed भइसकेको छैन. That's why my main goal was to study this field. Like actuarial science चाहिँ नेपालमा still develop भएको छैन. Like कलेजहरुमा पनि त्यो कोर्सेसहरु पनि छैन. So the main मेरो blogबाट चाहिँ I wanted to make people aware कि mathबाट नि यस्तो courses like यस्तो majorहरु छ. You can take it, and if you have any problem, I'm always there to help that go. त्यही भएर चाहिँ yeah. That's really good. Like सबैको त्यस्तै mentality. Like we don't want to like tell people what to do type ko, but I Yeah, think your but mentality हुन चाहिँ mhm. it helps you as well, like you as an individual. It helps you, like, I don't know, build your network, learn from other people, and earn money too, basically, after the blog goes viral. Yeah. Yeah. And besides the blog, anything else that you're doing as a side hobby or side job, or anything that interests you? Mm, there's so many things like that I enjoy doing on the side, and त्यो like side hustle भनेर पनि भन्नु पर्छ. It's just like मेरो hobbiesहरु भनेको चाहिँ I love playing basketball. I grew up playing basketball. Like I was in basketball team मेरो स्कुलमा, मेरो high schoolमा. So right after I finished school and I came to US, त्यो चट्टै छोड्नु पर्यो typeको. But then like I still try to find time to play basketball, and then मलाई हल्का singing, dancing पनि मन पर्छ. I try to find opportunities where I can dance that cool like culture events. You saw same amount that even dance गरेको थिएँ, and then like within those 4 years dances are पनि गरेँ, and then like a side hustle or side hobby भन्दा चाहिँ I do like art, or like I drew, like I draw pictures and post it on this Redbubble website. It's just like the website you just sell, like your website you just draw and upload, and then they will automatically generate a good product sell whether a book or whether a mug, like and so I do that just for fun, like side hustle, and then just for fun I just upload once in a month or once in 2 months, and yeah. Yeah, I might have to steal that too. Yeah, I think you're good at art, and then you can do that. Yeah. Like good at art, like natural चाहिँ आउँदैन मलाई पनि. I'm not like त्यो खतरा drawer or painter type को हैन, but like मैले graphic design पढेँ US मा, so त्यसले गर्दा चाहिँ अलिअलि help चाहिँ हुन्छ. Yeah. अनि besides these things, anything else that you would like to talk about, anything in particular or anything in general? I think like mainly through this podcast, like I think I really liked the main purpose, like the topic originally pointed, like we are not someone like एकदम famous person पनि, you know, we are just struggling individual type ko, you know, we are just like growing and learning. And then like when I saw your podcast, it really catched my mind. यति बेला जब like, because I write my own blog post, and the things I write about, like the differences between US and UK universities or my own struggle, it really matched. त्यति बेला चाहिँ ठ्याक्क interest, like, oh, I think he also has the same like mindset like mine, or same interest type को match भएर चाहिँ when I like heard your podcast, I really liked your idea, and then I think you're doing a really good job. Thank you. And just so everyone knows, you मैले भन भनेको हैन, she just said it on her own. Yeah. Nothing about this was planned. Yeah. It just like त्यति बेला चाहिँ, because I don't know if you have read my blog post, those kind of मैले त्यस्तो खाले लेख्न खोज्छु कि जुन can help students who are in Nepal, like उनीहरूलाई help होस् भनेर त्यस्तो टाइपको लेख्छु नि त. And then when you talk the main reason of this podcast, and it really hit my mind कि oh, it's like something I really wanted to do is the fielderma, and then that's when I think every one of us, like नेपालबाट यहाँ बाहिर आएको हुन्छ जो पनि, everyone goes to struggle. अनि like सबैलाई अर्को मान्छेले चाहिँ यतिको स्ट्रगल गर्नु नपरोस् जस्तो फिल हुन्छ. अनि that's why कतिजनाले गर्छ पनि, like यहाँ on a mini scale पनि गरेर हुन्छ, मान्छेहरूले हेल्प गरेर हुन्छ, which we don't see. But I feel like होइन, I hope that यस्तो podcastहरू अनि तिम्रो blog पनि everything sort of grows on a larger scale, hopefully, and more people will get to learn from it, and we'll get to learn from it too, hopefully.
also like I wanted to add is like like when we came to US, I don't know, like I didn't did much research about universities or like त्यो रिसर्च गर्नुपर्छ भन्ने माइन्डसेट नै थिएन भनौँ न जब जब मैले एप्लाई गरेँ अरूले चाहिँ एप्लाई गरिदिन्छ यु जस्ट गो विथ द फ्लो टाइपको थियो नि त बट हुएभर आर इन्ट्रेस्टेड जो चाहिँ युएस अर विच एभर कन्ट्री उनीहरूलाई जान मन छ नि होइन पढ्नको लागि I just want to request them like do a lot of research हुन्छ नि आफ्नो तर्फबाट नि be well prepared टाइपको हुन्छ नि so that you don't have to struggle बाहिर आएर के हुन्छ नि तकबाट सक्छ भने do everything from your can to research about the university or the place you are going or the like हुन्छ नि locality scope or like सबै नै पहिल्यै नै prepared भयो भने चाहिँ it would be way easier like the first year जुन हामीले struggle गर्यो त्यो चाहिँ गर्नु पर्दैन and I see अहिलेको generation they do a lot of research अनि I see my friend like the people who came after next few years than me or हाम्रो batch पछिको they did a lot of research and they are really good so I think next generation ले चाहिँ त्यो before hand गर्यो भने चाहिँ उनीहरूलाई अलिकति सजिलो हुन्छ त्यो transition phase अनि रिसर्च गरेको कुरा गर्दा मैले पनि रिसर्च चाहिँ गरेको थिएँ बट लाइक ओन्ली फर द फर्स्ट 6 months टाइपको त्यो हनीमुन फेज टाइपको हुन्छ नि युएस आएको घुम्यो टाइपको बट लाइक इभेन्चुअली लाइक 4 or 5 years पछि चाहिँ कस्तो हुन्छ टाइपको भिजुअलाइज गर्न सक्यो भने चाहिँ अलिकति सजिलो हुन्छ जस्तो लाग्छ सो बेसिकली त्यही हो आजको एपिसोड देयर वर अ लट अफ knowledgeable things, a lot of knowledgeable things from experiences from both of us. अनि उसको ब्लग पनि म लिङ्क गरिदिन्छु तल होइन इट्स रियली नाइस ब्लग मैले पनि पढेछु लाइक आई थिङ्क 6 or 7 ब्लग पोस्ट छ त्यहाँ होइन विच आइभ गन थ्रु एन्ड देयर रियली नाइस अनि त्यो पनि हेल्प हुन्छ यो पडकास्टको सँगै सो त्यही हो आजको पडकास्ट चाहिँ प्रीति वाज one of my friends from 5 years ago when we first came to US and we went through the same stuff for the 6 months that we were together and yeah I hope everyone who's listening learns a lot from her as I have and hopefully we can get together and do another one too yeah hopefully and thank you so much for giving me this opportunity to join on your podcast and like to just share my opinion but I'm not like I don't know everything I said might not be like helpful for someone but I think your true podcast say I think you learned a little bit or you can take away a few points that you liked about our conversation so yeah none of the episodes on the podcast will be perfect and this one was probably not either but I hope our conversation helps you get something from it like I did. But remember, we are just a bunch of no-cluers that are trying to better ourselves for a better future. Tagline, cringy tagline. So, Eti Bante, I will thank you for listening and I'll be back with another episode soon.